my lovies! Today, I'm back. Today's topic is going to be about nutrition. And to be more precise, it's going to be about intuitive eating approach. I'm sure many of you already heard of what is an intuitive eating. There's also such a thing as intuitive training. This is something I personally use. And a lot of people misunderstand how intuitive eating works. And what I wanted to tell you guys, it's not for everybody. But what I'm going to share with you today is how to make yourself to become an intuitive eater. Because of course, if you've been eating junk food all your life and that's all you're used to eating, you're intuitively going to crave junk food or pizza, whatever it is you've been eating. So in order to become an intuitive eater, you have to first create a base. An intuitive eating approach really works for people like me who just want to have a balanced, healthy life, who want to be in shape, who don't want to stress about counting what they're eating, sitting on any kind of diets. You know, I hate diets. I cannot stand depriving myself, cutting carbohydrates, counting calories, yada, yada, yada. I hate these kinds of things. So intuitive eating really works for me. What is an intuitive eating? You're pretty much intuitively listening to your body. What is your body craving today? What is your body needing to eat after your training? You're just listening to your body. You learn to become in tune with yourself. So today I'm going to share some tips with you on how you can also become an intuitive eater. So if I'm stuttering, it's been such a long time since I've been sitting in front of the camera talking to myself. Anyways, so first things first about intuitive eating. We have to create a base. If you've been eating, like I already told you, junk food all your life, your base is junk food. You're not going to be able to eat and thrive on intuitive eating. So in order for you to create a base for intuitive eating, you will have to train your body to healthy habits. I have little notes here, so I'm going to be taking little peeks into my little notes. Okay, so the first things first is you have to create a base and teach your body to become healthy. And the approach that I like to use is I don't like to deprive and like take foods away from you. If you've been eating junk food all your life and all of a sudden you're just gonna eat healthy foods, your body's gonna freak out, your mind is gonna freak out, you're gonna freak out. This is not gonna last. So if you've been eating how you've been eating, whatever it is that you're eating right now, keep doing that. But what I'm gonna ask you to do is to add healthy foods into your daily nutrition on top of the foods you're already eating. This way your body will reconstruct itself, it will adjust itself to these new foods without feeling deprived, and you won't feel like you're suffocating and dieting and just, you know what I'm saying. So I'm gonna tell you right now which foods you're gonna be adding, and you're gonna be doing this for about 3 to 4 weeks. You can go a little bit longer depending on how long you've been eating junk food and all these things. So I suggest to do 3 to 4 weeks, maybe 6 weeks with this approach. So the following foods that I'm gonna share with you, you're gonna be adding in addition to how you're already eating without changing anything else. Okay, so first you're gonna be adding, and this is gonna be throughout the day, every day. You're gonna add 4 cups of raw leafy vegetables. Leafy vegetables have to be raw, so anything like kale, spinach, collard, arugula. So all these types of foods, leafy veggies should always be raw. So you're gonna add 4 cups of leafy veggies throughout the day. Then you're gonna add additional 2 cups of any other veggies. This could be broccoli, this can be celery, artichokes. Broccoli, obviously, I would suggest maybe just a little bit steamed. Also carrots, if you're gonna be eating carrots, I suggest them to be a little bit steamed because they release their nutrients when they're a little bit steamed rather than raw. So these are the foods that you're gonna steam just a little bit. So any other vegetables, there's gonna be 2 cups a day. So this is every day throughout the day. You can eat them whichever way you want, all at once or a little bit at a time. The second thing you're gonna be adding is at least 1 cup, actually not at least, just 1 cup of black rice. I already talked about the benefits of black rice in one of my previous videos. It was like a breakfast for glowing skin. I will leave the link to that in my description or in my blog somewhere. To that video so you can see
Black rice is extremely nutritious. I have to say that it's the most nutritious rice because of the amount of antioxidants that it contains, and it's extremely nutritious. Better for you than wild rice, better for you than brown rice. So 1 cup of black rice, and the way you want to cook your black rice, not boil it for 40 minutes like the instruction says, but you want to soak it for 2 hours so you keep all the nutrients in there. Why are you going to boil it down and kill everything that's in it? So you're going to soak it for 2 hours. You can soak it overnight, and then on very, very low heat for about 5 minutes, you're just going to finish it. So you'll keep all the nutrients in that rice. The next thing you're going to be adding is lemon water. Or you can also add, which is the great tip, this is I learned something recently, organic frozen lemon peel, which you will grate and you can add it to your foods, to your salads, because lemon is extremely beneficial for not only because it contains the vitamin C, but very important to know that the most vitamin C, the actual lemon peel that contains, not the lemon inside of it, forgetting all the words, you know what I'm saying. So the lemon peel has more vitamin C, but lemon has cleansing properties on your liver. And when your liver is in a very good condition, your metabolism will speed up, so your body will get rid of all the toxins. So lemon water will help you to get rid of all the toxins. Also, what I wanted to tell you guys is that lemon contains pectin. Pectin makes you feel more full. So it pretty much also acts as an appetite suppressant. There's a lot of different studies also shown about lemon water helping you to lose weight, but that can only be because it's cleansing your body, because it's cleansing your liver. But I wouldn't say like it has any kind of miracle properties where you can eat junk food and drink lemon water and get skinny. No, that's not gonna happen. So these are all the things that you're gonna be adding. After about 2 to 3 to 4 to 6 weeks, I would say, 4 to 6 weeks, your body will naturally begin to crave. So this is your base, right? Your body will naturally begin to crave healthier foods. Because it will reconstruct itself, it will adjust itself to the new way of eating. So your body will naturally begin to crave these foods. And also, I forgot to tell you, make sure you're adding a lot of water. Just drink a lot of water. Try to drink a lot more water than you normally drink. I personally have like a gallon per day. If you can't drink a gallon, drink a little bit less, whatever it is that you can, but force yourself to drink water. Water is a miracle. So anyways, after about 4 to 6 weeks, you've been adding foods into your diet, you can begin a plan where you're eating healthy for 5 days a week, and 2 days out of a week you will allow yourself to eat 2 meals of your choice, but it has to be on a separate day. But it has to be your favorite, the most #1 meal that you love, you cannot live without. So 5 days a week you will be eating clean. 2 days a week you allow yourself to eat those 2 meals of your choice. And also, meals of your choice does not mean you can eat, this is your cheat days. It means that you can eat 1 meal per that day, not all day long stuffing yourself with junk food. But 5 days a week clean, 2 days in a row, 1 at a time of your favorite, the most delicious meal of your choice. After eating like this way for about, I would say, 6 months, this is like a pretty good, you're gonna give yourself a lot of time. You can even go a little bit longer. You're gonna feel it. Your body will tell you how far you are in your progress. So after eating for about 6 months this way, your body will reconstruct itself to where you will not want to eat any junk food. Of course, once in a while we all have the craving, but it will be so rare. It will not be all the time. You will completely get rid of the cravings for sugar, and you will naturally want to adjust and listen to your body. So you will intuitively know when you're supposed to eat, what you're supposed to eat. Like after my workouts, I always eat very different things depending on what I'm craving. And you will see the results. And trust me, it will create this incredible balance in your life. You're gonna be happy. You don't need to be starving yourself, eating little tiny baby portions and, oh my God, did I eat a little piece of bread today? Oh, I shouldn't be eating this. No. You're gonna feel what you need to eat. If you're gonna wanna eat more carbs that day, you will. If you wanna eat more fats that day, you will, because your body will tell you what it is that it wants. This is how I live, and it's the best approach because I've tried everything that there is to try, and I was miserable. I was depressed all the time. I was like, oh my goodness, this life is not a life.
But now I feel so happy because my eating is balanced. I eat what I feel like eating. And if I really crave something junky, I'm gonna eat it because it's not going to kill me. I'm still gonna look hot, I'm still gonna be in shape. That's all that matters, right? Oh, of course, number one, you're gonna be always feeling healthy. Two books that I would like to recommend that I personally follow because I really enjoy these two approaches. One of them I told you about in my other video about the glowing skin, the breakfast for glowing skin. And this is, it's called the O2 diet, but this book is actually not a diet. I hate the word diet. It is pretty much a book that teaches you how to include a lot of antioxidant-based foods. I really enjoyed reading this book, and it also can teach you some things that you might not know. I just enjoy books that are not exactly restrictive and diet-like. Another book that I really loved, and I followed this nutrition approach for a while, and I still do from time to time, depending on how I feel. So for the most part, I try to follow this approach, which is Eat Right for Your Type. I actually got the red book the first time. I lost it somewhere. Get the red book instead of this one. You can get it at Amazon for like reduced, like used book, really, really cheap. I really love this approach because it works with your blood type, and you pretty much test your blood type and you know the foods that you should be eating, and it's gonna make you feel better. I love following it because I already know which foods do not react very well with my blood type, which foods work very beneficial, and it gives you like a specific list of things: beneficial, neutral, avoid. It'll give you a list of foods: beneficial, neutral, avoid. Or you can even Google the blood type approach on Google. You can find these lists of food on the internet. I totally recommend it and I love it. So this is pretty much my two favorite nutrition non-diet diets kind of books. All right, my lovies, this was it for today, and I hope you really enjoyed this nutrition talk with me, my little nutrition talkology. And I will see you guys soon. How soon? As soon as I can. Bye. Здравствуйте, мои любименькие! Я снова с вами. Сегодня у меня для вас просто очень интересный и очень важный топик, про который мне задают вопрос чуть ли не ежедневно. И я уже давно мечтаю сделать видео, наконец-то я его сажусь и делаю. Я очень хотела сделать для вас это видео. Значит, как вы уже поняли по названию, этот топик будет по интуитивному питанию. Значит, вы уже знаете, что именно этот способ я использую на себе. Но что я не сделала, какую ошибку я допустила в своих прошлых видео, это то, что я не сказала, не объяснила, что интуитивное питание, оно не для всех. Но оно может стать для вас, если вы для начала построите базу для интуитивного питания. В этом видео я вам именно дам советы, как построить базу, чтобы подстроить интуитивное питание под себя. Значит, конечно же, если вы всю жизнь кушали всякие гадости, всякие там картошечки жареные, что там еще, всякие булочки, пироженки, там еще шоколадки, пепси-колу, там, я даже не знаю, пепси-колу люди пьют, такая гадость, бррр. Я в своей жизни ни разу не выпила баночку пепси-колы, по-моему, вообще мерзость. Так, в общем, так. Если вы всю жизнь питались так, то интуитивное питание вам совершенно не подойдет. Конечно же, мне люди говорят: я вот интуитивно хочу конфетки кушать. Вы хотите кушать конфетки, потому что у вас нет определенной базы. И, конечно же, этот подход питания через мой опыт самый лучший, потому что в нем есть баланс. То есть я чувствую полный жизненный баланс. Я не чувствую депривацию, где я там подсчитываю каждую крошку хлеба. Я ничего не подсчитываю, я просто питаюсь, как мой организм требует. Но для этого, конечно же, вам нужно какое-то определенное время, чтобы построить базу, чтобы приучить ваш организм к здоровому питанию. Но потом, когда вы это сделаете, поверьте мне, интуитивное питание будет единственным, что вы хотите делать. Значит, теперь начинаю подглядывать свои записочки и объяснять вам, что такое интуитивное питание и как сделать базу для него. Так вот, значит, чтобы создать базу
для интуитивного питания, вообще мой совет – это резко ничего не менять. Потому что если вы всю жизнь кушали всякие гадости, то и вдруг резко вы меняете свою диету, не хочу говорить слово диету, резко вы меняете, садитесь на какую-то резкую сумасшедшую диету, как Дюкан, это вообще, по-моему, сумасшествие, я даже не представляю, как люди это делают. Или вообще любая другая диета, там урезаете калории, прям да не могу, до каких-то сумасшедших номеров, там 900 калорий в день, я вообще не знаю, как люди живут на этих вещах, и как они не умирают, вот серьезно, я не понимаю этого. Значит, что вы делаете для начала, что не урезаете ничего, чтобы не вводить ваш организм в шок, чтобы не вводить себя в шок и не чувствовать эту депрессию, там, не спать ночами. Вы будете по этой методике добавлять, не урезать еду, а добавлять определенные продукты. Какие продукты, я сейчас с вами поделюсь. То есть вы будете это делать в течение 2, 3, 4 или 6 недель, в зависимости от того, как у вас будет идти прогресс. То есть после этого я скажу, что делать дальше. Значит, в этот момент что будет происходить? Когда вы будете добавлять вот эти специальные определенные конкретные продукты, ваш организм начнет постепенно, сбалансированно перестраиваться на эту полезную пищу. Вы будете постепенно, ваш организм будет постепенно хотеть эту пищу. И поэтому отказаться от каких-то там гадостей будет намного легче попозже, когда вы уже добавляете хорошую еду. Значит, что вы будете добавлять в течение, например, от 2 до 6 недель? Ничего остальное вы не урезаете, оставляете все так же, как у вас есть. Даже если вы кушаете всякие гадости, все это мы оставляем как есть, только добавляем вот эти следующие продукты ежедневно. Значит, первое, что вы будете добавлять, это листовые овощи, там капуста, шпинат, 4 кружки в день в сыром виде. Шпинат, который был заварен в какой-то там соус, это не шпинат, вам нужен сырой шпинат, сырая капуста, то есть любые листовые овощи, которые вы можете найти. Конечно же, добавляйте в ваш рацион 4 кружки в день. Вы можете либо сразу все их съесть, либо по чуть-чуть среди дня. Потом также будете добавлять 2 кружки всех любых других овощей. Морковка, кабачки, артичоки и брокколи должны быть чуть-чуть на пару, потому что они намного так вкуснее. Но артичоки, по-моему, они должны быть достаточно больше проварены. Но любые другие овощи вы должны чуть-чуть делать на пару, как вот морковка, потому что она она становится более полезной, когда она немножечко на пару. Так же, как и брокколи. Она становится вкуснее. Брокколи становится вкуснее на пару. Конечно же, если у вас нет возможности, покупайте замороженный овощ. То есть делайте, как вы можете, для того, что вы можете себе позволить. Если вы не можете найти сырые овощи, то лучше покупать замороженные. То есть как вы можете, но добавляйте вот эти вот 6 кружек в день. Минимум 4 листовые и 2 обычно других овощей. Следующее, что вы будете добавлять, это 1 чашку черного запретного риса, про который я вам рассказывала в одном из моих видео про полезный завтрак для красивой кожи. Я оставлю это видео, ссылочку на него где-то в описании под видео. Значит, запретный рис, в нем содержится огромное количество антиоксидантов. Это самый полезный рис, лучше, чем коричневый рис, лучше, чем дикий рис. Поэтому как минимум 1 кружечку. И, конечно же, вы не варите его 40 минут, как инструкция вам говорит, а вы его замачиваете на пару часов, он становится уже мягеньким, и потом буквально на 5 минут на медлейшем огоньке вы его добиваете, чтобы он уже просто пропарился чуточек. И так вы оставляете все вот эти витамины в рисе. Если вы будете его варить 40 минут, то прощайте витамины. Значит, следующее, что вы будете добавлять, это лимонная вода. Лимонная вода, конечно же, очищает печень. Для тех, у кого проблемы с желудком, конечно же, рекомендую посоветоваться с доктором. Но я знаю, что лимонная вода очищает печень. Очищает печень, значит, повышается обмен веществ и уходят токсины. Когда у вас меньше токсин в организме, у вас ускоряется обмен веществ, что, конечно же, последует здоровому образу жизни, и ваш организм будет натуральным способом сбрасывать жир. Еще чем полезна лимонная вода, потому что в лимоне содержится пектин, и пектин помогает снижать аппетит. И, конечно же, когда у вас натуральным способом снижается аппетит, то вы будете потреблять намного меньше пищи, вам будет хотеться потреблять намного меньше пищи. Значит, теперь, когда вы питаетесь вот таким, как бы добавляете вот такие продукты вот таким способом,
примерно от 2 до 6 недель, ваш организм постепенно перестраивается, и тогда вы можете начинать пятидневное питание, где вы питаетесь пятидневно полезные продукты, здоровая пища, и 2 дня в неделю вы позволяете себе скушать 2 блюда вашего выбора, самые любимые блюда, которые у вас есть, в один день и в другой день. Не в один день все 2 блюда. И это не значит, что вы можете есть целый день все, что хотите, а только одно блюдо в один день и одно блюдо в другой. Но только если вы кушали 5 дней полезную здоровую пищу. Значит, если вы будете питаться вот так вот 5 дней полезная здоровая пища, 2 дня в разные дни блюда вашего выбора, тогда в течение 6 месяцев ваш организм полностью привыкнет к такому подходу. И уже вам будет намного легче перейти к интуитивному питанию. То есть вот это и есть ваша база. Если вы построите такую базу, то в течение 6 месяцев, некоторым людям может занять дольше, все зависит, конечно же, от вас. Вы будете натуральным способом знать, вы будете натурально чувствовать, интуитивно предчувствовать, что вам нужно скушать. Я после тренировок кушаю очень много разных вещей, то есть не обязательно потому что не люблю подсчитывать, сидеть, а что мне нужно. Мне нравится здоровый образ жизни, я не люблю себя ограничивать, и я всегда прислушиваюсь к своему организму, и мой организм никогда меня не обманывает. Значит так, теперь я хочу порекомендовать вам мои 2 любимые книги. Конечно же, они у меня на английском, и вам придется найти эти книги на русском. Я думаю, что они есть на русском языке. Значит, одну из этих книг вы уже знаете, я показывала эту книгу в видео про полезный завтрак, где я вам рекомендовала про черный рис и полезный завтрак для красивой кожи. Значит, я оставлю ссылочку на него внизу. Значит, эта книга называется The O2 Diet, то есть диета O2, но это, конечно же, не диета, потому что это такой недиетный подход к питанию. В основном это книга про разные продукты, разный такой подход, где вы не ограничиваете себя в еде, а вы просто кушаете больше продуктов, которые включают в себя антиоксиданты. То есть я люблю добавлять и то, и другое, то есть я люблю смешивать разные подходы питания. Еще я просто обожаю, это опять же называется как диета, но это не диета, то есть называется вы кушаете по своему типу крови. А книгу, которую я рекомендую вам приобрести, она не в этой обложке, а в красной обложке, так книга лучше. Значит, что еще хотела добавить? На Амазоне вы можете найти эту книгу за копейки, какую-нибудь использованную, не обязательно новую покупать. Но здесь в чем заключается этот подход? В том, что вы узнаете свой тип крови и потом выбираете те продукты, которые подходят вам под ваш тип крови. Я очень люблю этот подход, потому что я просто могу кушать огромнейшее количество еды на этом подходе. Мне всегда очень нравился именно этот подход, но опять же, я не люблю себя ограничивать, поэтому я комбинирую и то, и другое, интуитивное питание, то есть таким является мой подход. Всего понемножку, но чтобы ваш организм, конечно же, интуитивно чувствовал, что надо кушать. Вот, мои любименькие, на сегодняшний день это все. Надеюсь, что это видео поможет вам разобраться немножечко, что такое интуитивное питание, для кого оно и как создать базу для этого питания. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Я очень вас благодарю за внимание и, конечно же, за ваши вопросы, комментарии. Спасибо вам за все. Пока-пока.